கூடிய இந்த நாட்டுக்காரர், அந்த நாட்டுக்காரர், இந்த மதத்துக்காரர், அந்த மதத்துக்காரர், அப்புறம் இவர் பணக்காரர், ஏழை, இப்படி எந்த பௌதிக சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அது வந்து பக்தி பண்ணுறதுக்கு தடை கிடையாது. And these two words also mean that when we perform bhakti, now this is very important for us devotees who are practicing devotional service, that what is my motivation for performing bhakti? அது நம்ம சாதன பக்தி பண்ணுறதுனால நம்ம பக்தி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஊக்கம் வந்து என்னது? What is the reason why? Like, some devotees here have joined the temple. Why I have joined the temple? சிலர் வந்து கோயிலில் சேர்ந்துருக்குறாங்க. அவங்க சேர்ந்ததுக்கான காரணம் என்ன? Why I chant the holy names? ஏன் வந்து நான் நாமம் சொல்லணும்? Why I study scriptures? Why do I serve? ஏன் வந்து நான் சாஸ்திரங்களை படிக்கணும்? ஏன் நான் சேவை பண்ணணும்? Sometimes when there is some service which is given, we may have different things happening in our mind. We may like that service, we may not like that service. We may want to do that service, we may not want to do that service. சில நேரம் நம்மளுக்கு சேவை கொடுக்கும்போது அந்த சேவை பிடிக்கும், அந்த சேவை பிடிக்காது, அந்த சேவை வேணும்னு நினைப்போம், அந்த சேவை வேண்டாம்னு நினைப்போம். When for example, in a meeting also, when we are having a meeting, devotees are discussing, like Janmashtami meeting is going on. So when I am participating in that meeting, with what intent I am participating? உதாரணத்துக்கு ஜென்மாஷ்டமிக்கு எல்லாம் மீட்டிங் நடக்குது. அந்த மீட்டிங்கில் நம்ம வந்து கலந்துக்கும் போது எந்த நோக்கத்தோடு நம்ம வந்து கலந்துக்கிறோம்? My participation is driven partially, of course, I mean devotees means we are participating in that meeting because Janmashtami is there. We want to serve the deities, we want to serve the so many visitors will come that way. Of course that will be a part of it, but also does it include some personal motivation also in it? நம்ம அந்த மீட்டிங்கில் வந்து விக்கிரகத்தை வந்து திருப்திப்படுத்தணும், கோயிலுக்கு வர்றவங்களை வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு இருக்கும். அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய சொந்த விருப்பமும் அதில் இருக்கும். For example, I am doing so many services, so I must also get one room. நான் வந்து நிறைய சேவை பண்ணுறேன், அதனால் எனக்கும் வந்து ஒரு ரூம் வேணும். So because I am doing service, so I must also get some physical comfort. I can get an AC room. Whenever I want, I can go and take some rest. Or sometimes I want parking. So this happened, yeah. அதனால் நான் வந்து நிறையா சேவை பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரூம் வேணும், இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு பார்க்கிங் வேணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். I mean, these are very small things and we may or may not be able to perceive. Now we understand that we have limited parking. There are thousands of people who come and we have to facilitate them. We are having darshan every day, but they are coming specially on Janmashtami to have darshan of the Lord. So we have to keep the parking as much free as possible. So if I am serving Janmashtami service, if I come in the morning, park my car, whole day that space is occupied, and the night only I'll remove the vehicle. அதனால் நம்ம ஜென்மாஷ்டமிக்கு கொஞ்சமான பார்க்கிங் ஏரியா தான் இருக்குது. நிறைய கார்கள் ஆயிரக்கணக்கில் வரும். ஆனால் நான் வந்து சேவை பண்ணுறேன் அப்படின்னு காலையில் வந்து அந்த இடத்துல கார் நிப்பாட்டிட்டு நைட்டு வரலையும் இருந்தால் அந்த முழு நாளும் அந்த ஏரியாவை அந்த ஒரு கார் மட்டும் எடுத்துக்கிடுது. So imagine I am doing service, yes, apparently I am serving, I am doing very important service, but I want my car also to be, because I am not willing to take that inconvenience that I will not come by car, I will come by Ola, or I will park my car somewhere else and then walk down. So I am not willing to take that inconvenience. Right, so I am doing devotional service, but it has some motivation is there in that also. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அந்த அசௌகரியத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்க வந்து மாட்டேங்கிறோம். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஓலாவில் வந்து காரை வேறு எங்கேயாவது நிப்பாட்டிட்டு வந்து நம்ம வந்து சேவை பண்ணலாம். நம்ம முழு நேரமும் சேவை தான் பண்ணுறோம், ஆனாலும் நம்ம வந்து அந்த அசௌகரியத்தை வந்து ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறோம். And we cannot hide it. Somehow, because Lord knows why we are doing what we are doing, I've seen this happen that we may not be aware, but the devotees come to know about our motivation. இதை மறைக்கவும் முடியாது. நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் நம்ம பண்ணுறது, ஆனால் மற்ற பக்தர்களுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய மோட்டிவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். And that should be a cause of embarrassment for us.
because our anarthas come out in the open. அதன் மூலம் நம்ம அனர்த்தா வந்து வெளிப்படுறது வந்து வெளிப்படையாக எல்லாருக்கும் தெரியும். So ahaitukī, from a very practical point of view, causeless devotional service. Ahaitukī, for practical point of view, from our point of view, is very simple. When devotional service has to be performed under authority, whether it's managerial authority, spiritual authority. In ISKCON there are 2 lines of authority. So we perform devotional service under these 2 lines of authority. So ahaitukī would mean that we, of course, give our views, give our ideas, give our logic and reasoning, but then finally whatever is decided by the authority, we follow. Then it becomes ahaitukī. அகைத்துக்கு அந்த காரணமற்ற பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இஸ்கானில் வந்து ஒன்று நிர்வாக அமைப்பு இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ஆன்மீக அமைப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் தான் அது முடி பக்தி பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து அகைத்துக்கு பக்தி. அதில் வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நம்மளுடைய கருத்துக்களை வந்து பகிர்ந்துக்கிடலாம். அப்படி கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிட்டாலும் கடைசியாக வந்து அந்த அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நம்ம ஏற்றுக்கிடணும். அப்படின்னா அது வந்து அகைத்துக்கு பக்தி. ISKCON and devotees, they are not blind, they are not deaf, they are not without reason, they are not without philosophical understanding. So if we have a difficulty, I am at the receiving end, I am reporting to some authority and they are saying something and I don't seem to agree with it, I have issues with that. So we can continue to communicate, we continue to talk. So if there is an issue and they give me an instruction, it's an ongoing instruction and I have difficulties with it. So I'll continue to follow that instruction. At the same time I can continue to communicate with them that these are the issues, this is the problem, which means it's a 2-way communication. So rather than rejecting the authority, rather finding faults with the authority, we communicate, we talk and we resolve. இது வந்து 2 வகை. நம்ம வந்து கண்ணு தெரியாமல் இல்லை, இஸ்கானுடைய பக்தர்கள் கண்ணு தெரியாமலோ காது கேட்காமலோ இல்லை, அவங்களுடைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்து அப்படியே சொல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து அதிகாரிகிட்ட சொல்லணும். அதே நேரத்தில் அதிகாரிகள் வந்து சொல்கிற அந்த சேவையை வந்து நம்ம பண்ணணும். 2மே இருக்கணும். So sometimes what may happen is we have a very simplistic attitude. For example, the emphasis should be on book distribution and we have only 2 tables for book distribution and so many tables for other paraphernalia. What is this? They are not following Prabhupada's instructions, and therefore we may tend to have a very inimical or not inimical, but we may have a very condescending attitude towards the program or the person who is arranging the service. உதாரணத்துக்கு அந்த ஜென்மாஷ்டமி வந்து புக் ஸ்டால் வந்து 2 ஸ்டால் தான் இருக்கும். ஆனால் மற்ற பொருள்கள் இந்த நிறையா ஸ்டால் இருக்குதும். அதை பார்த்து நம்ம வந்து பிரபுபாதரை நம்ம வந்து பின்பற்றாமல் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தப்பான ஒரு மனநிலையை கொள்ளக்கூடும். But then we understand that when people visit the temple, of course book distribution is very important, but then not everybody is interested in buying books. We have book distribution every day. We sit here and we try to do book distribution. So when they come, they also have other needs, right? They have other needs, devotional needs, and the stall satisfies those devotional needs. So if there is a balance, then it is okay. So if I have some misgiving, what they are doing is not proper, and apparently in my views they are not following what Srila Prabhupada wanted us to, then it's better that we communicate, we understand why they are doing this, whatever they are doing, why, if they are taking a decision, why they are taking a decision. So you must ask. அதனால் கோயிலுக்கு வர்றவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து புத்தகம் படிக்கிறத வந்து விரும்புறதில்ல. அவங்க வேறு அந்த பக்திக்கான பொருள்கள் மேலேயும் வந்து ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ அந்த தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து பல ஸ்டால் வந்து வேறு வச்சுருப்போம். அப்படி வச்சுருக்கிறது நம்மளுடைய எண்ணப்படி இல்லாட்டாலும் அவங்க எந்த எண்ணத்தோடு வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்ககிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும்.
So all of this is tied in. If I have a material motivation, my devotional service is not ahaitukī, I will end up having conflicts with my lines of authority. So my devotional service cannot be apratihatā, it will not be unbroken, it will break somewhere or other, because I will lose faith, I will lose my motivation to serve. So that will break. And finally, yayātmā suprasīdati, which means it will not satisfy me completely. நம்ம ஒரு நோக்கத்தோடு வந்து பக்தி சேவை பண்ணோம்னா அது வந்து நம்ம எப்போமாவது ஒரு நேரம் வந்து நம்ம நம்ம அதிகாரிகள் சொல்கிறத கேட்க மாட்டோம். அப்படி அதிகாரிகள் சொல்கிறத கேட்காத போது அந்த பக்தி சேவை வந்து உடைஞ்சு போகும். So in my little experience that I've had initially when I started serving in Chennai, in ISKCON Chennai, my service was about construction, and then gradually also got some managerial services, and there have been many conflicts which arise, you know, for causeless conflicts. நான் வந்து சென்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தபோது எனக்கு முதல்ல சேவை வந்து கட்டுமான படி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நிர்வாகத்தில் வந்தேன். அப்படி எல்லா சேவைகளையும் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. So if we find out the root cause of those conflicts between devotees, conflicts between management and others, so most of these conflicts, sometimes there are philosophical issues also, like we had the issue of female Diksha Guru, or we had other issues. Some may be philosophical, but otherwise they are all because of our impurities. சில கருத்து வேறுபாடு வந்து பக்தர்களுக்கு இடையில் இருக்கிற கருத்து வேறுபாடு, ஒரு சிலது வந்து நிர்வாகத்தில் கருத்து வேறுபாடு, ஒரு சிலது தத்துவத்தில் பெண்கள்லாம் வந்து தீக்ஷா குருவாக மாறலாமா அப்படிங்கிற வேறுபாடு, இந்த மாதிரி பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும். We are under the misconception when we read Prabhupada books. I mean, that's one amazing thing. When we read Prabhupada books, by reading those books, we feel we have become pure devotees. நம்ம வந்து பிரபுபாதர் புத்தகத்தை படிக்கிறது மூலம் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தூய பக்தர்களாக மாறிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். Why? Because the spiritual power in Prabhupada books, we become so convinced that pure devotional service is central to our lives. நம்ம அந்த பிரபுபாதர் புத்தகத்தில் உள்ள வார்த்தைகளில் படித்து நம்ம புரிஞ்சிக்கும் போது நம்ம வந்து முழுவதும் வந்து கன்வின்ஸ் ஆயிடுவோம். இந்த தூய பக்தி மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வழி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குவோம். So by reading Prabhupada books, we may feel, yes, this should be done, this is what I am. So I may assume that I am performing pure devotional service, but if I don't do proper introspection, then I will notice, I mean, if I do proper introspection, then I see that actually that is my aspiration. It is not that where I am, but that is my aspiration. I want to be at that platform of pure devotional service, but I am not at that platform. நம்ம வந்து பிரபுபாதர் புத்தகத்தை படித்தோம்னா இதுதான் வழி, இதில் தான் இந்த இடத்துல நான் இருக்கிறேன், நான் அடைய வேண்டிய இலக்கு வந்து இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம். So Srila Prabhupada purport is very powerful. Prabhupada is talking about that there are two paths. One is pravṛtti-mārga and one is nivṛtti-mārga. So pravṛtti-mārga is the path of sense enjoyment, and Prabhupada mentions so many points here that why it should be completely rejected. இங்கே பிரபுபாதர் பொருளறை வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. அவர் வந்து ரெண்டு வகையான மார்க்கத்தை சொல்கிறாரு, pravṛtti-mārga. அப்புறம் அந்த pravṛtti-mārga வந்து ஏன் வந்து ரொம்ப கெட்டது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. Prabhupada is mentioning here, I mean, this is such a beautiful point here. He's saying, what is material life? Constantly we are endeavoring to rid ourselves of the problems of life. Constantly, that is the effort. Like for example, we are in the middle of the ocean, then what are we trying to do? Have you ever experienced in a swimming pool or in the ocean? If you are away
little bit away, and you cannot feel the ground, the floor, or in the swimming pool, what we have to do continuously? Continuously we have to put in effort to be afloat. இந்த பகுதி உலகத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா தொடர்ச்சியாக வந்து எப்படி நம்ம வந்து பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடலாம் அப்படிங்கிறது தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு கடலில் வந்து இருக்கிறோம். அந்த கடலில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னம்னா, இல்லைன்னா நீச்சல் குளத்தில் உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்மளுடைய செயல்கள்லாம் என்னவாக இருக்கும், எப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம வந்து மேலே நீந்திக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம். So continuously we have to put in a effort physically. Similarly, in this material life, we have to put in effort from our body, our mind, our intelligence, that we remain sane. அதனால் நம்ம இங்கே தொடர்ச்சியாக என்ன மாதிரி செயல் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம உடம்பு, நம்ம மனசு, நம்ம அறிவு எல்லாமே வந்து ஒரு அமைதியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். That is why everybody wants to, all the parents want to send their children to school, and they want the child to have some education, to stand on his two legs, which means to get into some occupation, earn some money. Why? Because if one does not do that, then one will not even get food. So one has to struggle constantly, continuously. அதுக்கு தான் நம்ம வந்து குழந்தைங்களை வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புகிறோம். இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறோம்னா, நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து எல்லாம் பண்ணுறோம். And if a child passes in 10th class, parents are very happy and they say, very good, prepare for 11th and 12th. 10th கிளாஸ் பாஸ் பண்ணிருச்சுன்னா வெரி குட்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் 11வது நல்லா படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So which means we struggle and we get some benefit, some fruit we get, and then we feel very nice. This is happiness. And then again next struggle will start. So this is what Prabhupada is explaining. That's what material life is all about. Continuous struggle, some happiness, temporary, illusory happiness for the body. This is what we get. And we want to dedicate our entire life for it. நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அப்படி கஷ்டப்படும் போது கொஞ்சம் போல் ஒரு தற்காலிகமான ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது அறியாமையில், அதுக்காகவே நம்ம முழு வாழ்க்கையை வந்து செலவு விடுறோம். Sometimes it is true for devotees also. சில நேரம் பக்தர்களிடத்துல இது நடக்கும். How? எப்படி? We just tick mark. Chanting 6 rounds done. Falling retributions is done. Now what do I do with my rest of the 22 hours of life? 16 மாலை சாண்டிங் முடிஞ்சது, கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள் பண்ணியாச்சு. மிச்சம் இருக்கிற 22 மணி நேரம் என்ன பண்ணுறது? When I have met devotees, they have no plan to retire. நான் வந்து பக்தர்களோட சந்திச்சிருக்கேன். அவங்களுக்கு எந்த பிளானும் இல்லை ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு. So they are very happy, because they are ticking every day. All the minimum requirements are being ticked and they have no other plan. So they want to continue. Whether they have still the need for material occupation, they don't have, they may be having sufficient resources at their command. But they still want to continue, till the time we slip into the grave. போதுமான அளவு வசதி, போதுமான அளவு பொருளாதார எல்லாமே இருந்தாலும் கூட அவங்க அதுலேருந்து விடுபட்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. அவங்க கடைசி வரலையும் அதிலே இருக்க தான் விரும்புகிறாங்க. So with this verse we should get that inspiration that my life is not meant for continue to work, continue to manage my business. If I have sufficient resources for maintaining my body and soul together, then I don't have to continue to give my life to it. What do I have to do? I have to develop love of God. Am I doing it? What percentage of my life is going in that? What am I investing in it? And the ROI will be dependent on the investment. More I invest, more return I will get. இந்த பதம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குற பதம். இந்த பதத்தில் தான் நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது, நம்ம வந்து பொருளாதாரம் வசதி நம்மளுக்கு போதுமான அளவு பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு இருக்கும்போது நம்ம இதிலேருந்து கொஞ்சம் விடுபட்டு நம்ம நிறைய நேரத்தை வந்து பக்தியில் செலவழிக்கணும். நம்ம பக்தியில் எந்த அளவு நம்ம செலவழிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. We should not feel that I have joined full time and therefore my ROI is, my investment is 100%. Is it 100%? All my 24 hours is invested in Krishna consciousness. நான் ஃபுல் டைம் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 24 மணி நேரமும் நம்ம வந்து பக்தி சேவையில் வந்து ஈடுபடுத்திட்டோம் அப்படின்னு கிடையாது.
We can say that? I'm asking. நான் கேட்குறேன், நீ இதை அப்படி சொல்லலாமா? Frankly, I'm asking. Some part of my life, yes. But is it 24 hours? சில நேரங்களும் சொல்லலாம், ஆனால் அது 24 மணி நேரம் சொல்ல முடியுமா? Since all of you are smiling, I assume that your 24 hours is invested in Krishna consciousness. That's very nice. I must take inspiration. நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தா 24 மணி நேரமும் சேவ் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது, எனக்கு ஊக்கமாக இருக்குது. If we read 12th chapter of Bhagavad Gita, in that what is the Lord saying? What is the highest attainment or the highest platform of devotional service? That one's mind is continuously absorbed in the Lord. Absorption in the Lord of the mind, and the intelligence is invested in studying of scriptures. நம்ம பகவத்கீதையில் பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நம்முடைய மனது எல்லா நேரமும் பகவான்லேயே மூழ்கி இருக்கணும், நம்ம அறிவை சாஸ்திரங்களை படிக்கிறதுலையே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So we need to invest, continue to invest more and more till the time we reach that platform. That mind is constantly absorbed in the Lord, means it is constantly absorbed in the service of the Lord, means it is absorbed in a way that pleases the Lord and his devotees. நம்ம மனசை நம்ம பகவானை நினைக்கிறதுல நம்ம ஈடுபடுத்திட்டோம் அப்படின்னம்னா அது சேவையாயிரும். அந்த மனசை ஈடுபடுத்தி பகவானையும் பக்தர்களையும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக இருக்கணும். Till the time our mind comes to that point of absorption throughout the 24 hours, till that time we have not become full-time devotee. நம்ம 24 மணி நேரமும் நம்ம மனசை பகவான் நினைவில் ஆழ்ந்து இருக்காத வரலையும் நம்ம முழு நேர பக்தர்கள் கிடையாது. Whether we are in the temple or we are outside, we are still part-time. நம்ம கோயிலுக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி, கோயிலுக்கு வெளியே இருந்தாலும் சரி, அது பகுதி நேரமாக தான் இருக்கும். And Srila Prabhupada, in the last paragraph, with this we'll end, in the last paragraph of the purport, Prabhupada is making this point that we purposely denoted dharma. Prabhupada is saying deliberately dharma has been defined as occupation. இங்கே பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, இந்த தர்மா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன விளக்கம் கொடுக்குறோம்னா, நம்மளுடைய தொழில் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை வச்சு தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Why? Because the root meaning of dharma is that which sustains one's existence. ஏன்னா அந்த தர்மம் அப்படிங்கிறது ஒருவருடைய இருப்பை நிலைநிறுத்துறதுக்காக பண்ணக்கூடியது. So because we have a deep illusion that we are this body, even from that point of view we must fully dedicate ourselves to the Lord. Why? Because Lord gives us the planet on which we are sustained. We can walk on it. Imagine, we never think like this, but the earth is so important for our existence, right? The body is so important, and like 15th chapter Krishna describes so nicely that what all is required. We need sun, we need moon, right? We need fire. The grains are created, the juice in the vegetables comes from the moon, the fire of digestion is there. So Lord has to assist us from outside by producing the food grains we eat, and for digesting that food grains also Lord has to assist us from the inside. So without Lord's assistance we cannot survive, sustain. So therefore dharma means our existence is sustained by the Lord, and therefore our dharma is to completely and only engage in his service. நீங்கள் தர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது என்னென்னா, அது பகவானுக்கு 24 மணி நேரமும் சேவை பண்ணுறது. நான் இந்த பகுதிய உடம்பு அப்படின்னு நினச்சாலும் கூட, இந்த பகுதிய உடம்பு இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு சூரிய ஒளி தேவைப்படுது, நிலவு தேவைப்படுது, அப்புறம் நெருப்பு தேவைப்படுது. நெருப்பு இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு செரிமானமாகும். நிலவு இருந்தால் தான் அந்த இந்த பழங்கள் இருக்கிற சுவை உருவாகும். இந்த மாதிரி நம்ம அந்த பகுதி உடம்பும் நினச்சாலும் கூட பகவான் இல்லாமல் நம்ம உயிர் வாழ முடியாது. ஸோ அப்படி பகவானுடைய இருப்பு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அப்படின்னா நம்மளுடைய தொழில் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறது தான்.
So our relationship is that of the master, of the Lord and his servant. So we are all servants of the Lord, and of course this relationship is a transcendental relationship. Prabhupada mentions that we cannot understand this relationship unless we begin to practice devotional service. நம்முடைய உறவு வந்து பகவான் வந்து தலைவர், நம்ம அவருடைய சேவகர்கள். இதை வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறாரு, நம்ம பக்தி சேவையை தொடங்காதவர்களையும் இந்த உறவை வந்து நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He writes here, one can realize it. The relationship of the served and the servant is very intimate. This relationship is very intimate. Like for example, our relationship with a friend may be very intimate. Our relationship with our parents may be a little intimate. Those who are in grahastha ashram, the two partners may have an intimate relationship. But those usually are material relationships. The relationship between the Lord and his servant is the most, Prabhupada is writing, congenial form of intimacy. So that is the congenial means the most favorable and the right way and the most easy way, the most comfortable way of gaining intimacy with the Supreme Lord. இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குறோம், கணவன் மனைவிக்கு இருக்கிற ஒரு உறவு, அப்புறம் நண்பர்களுக்கு இடையில உறவு, அந்த மாதிரி பல தொடர்புகள் வந்து இந்த உலகத்தில் பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இதில் உயர்ந்த தொடர்பு என்ன, அப்படி ஒரு பொருத்தமான தொடர்பு அப்படின்னா பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் சேவகர்களுக்கும் சேவகராகவும் பகவான் வந்து தலைவராகவும் இருக்கும்போது அந்த உறவு தான் வந்து ஒரு பொருத்தமான உறவு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So if you want to develop our intimacy with the Lord, if you want to develop our intimacy with devotees, then we have to serve them. By that service, the intimacy will get built up. நம்ம வந்து பகவானோடைய நெருங்கி இருக்கணும், பக்தர்களோட நெருங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதுக்கு சேவை பண்ணணும். அந்த சேவை பண்ணுறதன் மூலம் அந்த நெருக்கம் வந்து உருவாகும். So thank you very much. Any questions, comments? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. So very nice class. So actually one class I heard, so the body, we are in the platform of body mostly. So the body requires some enjoyment, sense gratification. So this is the bodily platform. So you are saying we have to perform our duty, perform our dharma 24 hours to Lord. But it is not happening in reality. So how to achieve this? So mostly some of the time we are getting bored. So we are watching YouTube, some songs, some programs. So it is materially. Switch off. So the question is that if you have to perform devotional service, in the process we feel bored and our body, our senses require some enjoyment, and we watch some YouTube and we watch other things and whatever. கேள்வி என்னென்னா, நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து சேவை வந்து 24 மணி நேரமும் பகவானுக்கு சேவை பண்ண சொன்னீங்க. ஆனால் நம்ம உடம்புக்குன்னு ஒரு சில செயல்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு சில நேரம் நம்மளுக்கு வந்து யூடியூப்பில் உள்ள மற்ற செயல்களெல்லாம் பார்க்குறோம். இது வந்து உடம்புக்கு தேவைப்படுது. ஸோ இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? So one thing that Lord speaks in Bhagavad Gita is about taste. பகவத்கீதை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சுவையை பற்றி பேசுகிறாரு. People have so much taste for onion, garlic, they have so much taste for meat. But we will also notice that when they become devotee, even the smell is unbearable. ஒரு சிலருக்கு வந்து வெங்காயம் பூண்டு பிடிக்கும், ஒரு சிலருக்கு வந்து மாமிசம் பிடிக்கும். ஆனால் பக்தர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அந்த வாசத்தை கூட வந்து விரும்புறதில்லை. So in Krishna consciousness, there is no dearth. In Krishna consciousness, there is no dearth of enjoyment. கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து அந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து
அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து அந்த இது தடைகள் கிடையாது. There is no dearth of enjoyment. We have full enjoyment for the tongue. We have our senses are satisfied by having darshan of the deities. We have satisfaction in hearing the glories of the Lord, the holy names of the Lord. நம்ம நாக்கை வந்து பிரசாதம் சாப்பிட்றது மூலம் வந்து நம்ம வந்து இனிமைப்படுத்துகிறோம். கண்ணை வந்து பகவானை பார்க்குறதன் மூலம் வந்து கண்ணுக்கு இனிமையை கொடுக்குறோம். காதுக்கு வந்து பகவானை பற்றி கேட்குறதன் மூலம் வந்து சுவை கொடுக்குறோம். And yet we want to watch YouTube. இப்படி இருந்தும் நமக்கு யூடியூப் பார்க்குறதுக்கு ஆசை இருக்குது. So this happens because we have too much free time. இது ஏன் நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருக்கிறதுனால நடக்குது. If we have free time and we are not accountable, we are not responsible, then we will do whatever we want. If we are left to ourselves, we will do whatever we want to do. Like a child, like a small child. If the child is left unsupervised, then do you expect the child will open the book and study and will behave properly? No, if child is left unsupervised, he will do all monkey business. உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது. அந்த குழந்தைய வந்து யாருமே பார்க்காம இருந்தாங்கன்னா அது நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி செயல்படுமா? பட் அதுக்கு பிடிச்சதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுபோல் நம்ம நேரம் இருக்கும், அந்த நேரத்தை வந்து யாரும் பார்க்காத மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ நம்ம இஷ்டத்துக்கு வேறு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். So which means that we, as I was talking about managerial and spiritual line authority, sometimes they are same, sometimes they are different. So we must tell them, I have so much of time, engage me. Otherwise I will watch YouTube. So we need constant engagement because our senses are restless, our mind is restless. So if we are constantly engaged, we must be so much engaged that all time, whenever we get free time, we are so tired that we want to take some rest. Otherwise we have no time. நம்ம வந்து நிர்வாக அதிகாரியை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஆன்மீக அதிகாரிகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, நம்ம வந்து ஃப்ரீ டைம் இருந்துச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட கேட்கணும், எனக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்குது, ஏதாவது சேவை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம புலன்களும் சரி, மனசும் சரி, அது வந்து எப்போவுமே வந்து தொந்தரவு அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் நம்ம எப்போவுமே வந்து பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். எப்போ வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிருதோ அப்போ மட்டும்தான் தூங்கணும். So we have example of Shambharam Prabhu. I've seen him, whenever I see him, he is walking like this, fast, because he has one service, he has completed, then he will go to another service, from that he will go to third service. And not just here, I know devotees, congregation devotees, morning they will get up, they will chant japa, they will perform Mangala-arati, then they have a morning class, then after that they will get ready for the office, then evening they will have to spend some time for their children, and then weekends, from morning till night, they will serve in the temple also. Continuously they are having engagement. And whenever I ask them, how is it going? They will say, Prabhuji, I have so many things to do, I don't have sufficient time. So that is how we must pack our lives, with service, that we always have a pending list of service. சியாம்பல்ராம் பிரபு பார்த்தோம்னா எப்போவுமே வந்து ஓடிக்கினே இருப்பார். அந்த சர்வீஸ், இந்த சர்வீஸ், இது முடிஞ்சோடனே அந்த சர்வீஸு அப்படின்னு அவர் நேரத்தை வந்து எப்போவுமே வந்து பிஸியாகவே வச்சுக்கிட்டு இருப்பார். அது மாதிரி தான் கிரகஸ்த பக்தர்களும் அவங்க வந்து காலையில் எந்திரிச்சு மங்களாரத்தி பண்ணுவாங்க. மங்களாரத்தி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸ் கிளம்புறாங்க. அப்புறம் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வந்து ஈவினிங் கொஞ்சம் நேரம் ஃபேமிலியோடு இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமும் ஏதாவது என்கேஜ்மெண்ட் வச்சுருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் சண்டேஸில் வந்து ஃபுல்லாக கோயிலில் வந்து சேவை பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க நேரம் வந்து ஃபுல்லாக டைட்டாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. So free time is dangerous time. It's a very, very dangerous thing. Free time. And we have all troublemakers in our pockets. ஃப்ரீ டைம் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய பையிலே வந்து நம்மளுக்கு இடைஞ்சல் உண்டாக்குறவனை வச்சுக்கிட்டு இருக்கோன்னு அர்த்தம். Although we might say sometime that this there is need some enjoyment for the senses, or need some rest or something. Actually, it is mentioned in Paramatma Sandarbha, this Jiva very clearly that senses are dead. When senses are dead, how can you give some enjoyment to the dead matter?
So getting enjoyment through the senses itself is illusion, but unfortunately people are not understanding this. பாகவத சந்தர்ப்பா பரமாத்மா சந்தர்ப்பத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த புலன்கள்லாம் வந்து ஜடப்பொருள் உயிர் இல்லாததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி உயிர் இல்லாத பொருள்களுக்கு வந்து நம்ம எப்படி சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும்? அதை கொடுக்க முடியாது. ஸோ அப்படின்னா நம்ம புலன்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதே வந்து அறியாமல், ஏன்னா அது செத்ததுக்கு நம்ம சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாது. But problem is that people are not understanding this. That's why they are running after hearing that to give some pleasure or to give some comfort to the senses. Actually, it is all in the mind only. There is nothing for the senses. ஆனால் இதனால தான் மக்கள் வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அந்த புலன்களுக்கு நம்ம சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும்னு. ஆக்சுவலாக வந்து புலன்களுக்கு சந்தோஷத்தை, இது வந்து மனசில் நடக்கிறது, புலன்களுக்கு நம்ம சந்தோஷத்தையே கொடுக்க முடியாது. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.